אמא? יש לי משהו משמח לספר לך. הפתעת חיי. מהשמיים פתאום קיבלתי ירושה. זה מטורף. זה הבית שלהם בלונדון. שאולי יש שלך. כן. אני מקבלת בשורה כזאת, ועכשיו פתאום הכל טרח. אמא, תזהרי. הוא שייזהר. יש סיכוי שבעצם אמא שלי לא תקבל את הירושה? אני באתי לנסות להבין מה קורה פה. We discovered another Ernst Bechinski. The thing is, the identical who died twice. Das ist im Moment ein bisschen ein Skandal. So the guy that was the head of the Jewish community was a fake. זה כאן נפלם. אני ממש מפחדת. האדם הזה הוא פושע. He took the identity during war. We found out harsh things about your family. That he was part of the SS, I never knew. Yeah. Really? Yes. Wow. It's such a huge thing. It's the first time realizing how complex the situation is for a second generation of Nazis. As we're saying in German, one lie causes the 10 next.